Không chỉ vậy sao? Tôi đã từng sống trong những thời kỳ bao cấp. Kỷ niệm mà thời kỳ bao cấp nó in sâu ở trong mỗi người. Mình nhìn lại quá khứ để mình đánh giá mình hiện tại bây giờ. Bạn ơi, cho mình một cái tem phiếu cho cơm độn khoai và phở không người lái. These are the similar coupons that they used during that period to actually get their food, to get their clothing, and also to get their medicine. So what happens is that each individual coupon is, related to each individual dish or each individual item that they want to buy. And basically, money is not exchanged. So the state will provide the goods, and then, people will come to the state and give these coupons to the state, and also get their goods in return in exchange for that. Large and fermented cabbage, tofu in scallions, stir-fried veggies, boiled meat, rice with tapioca and sweet potato. These are simple dishes that etch deep in the hearts of the people that have been through the subsidy period. Giới thiệu với em đây là nhà báo Ngọc Tiến, là một người cũng rất hiểu và có nghiên cứu về thời bao cấp. Nếu mà em muốn hỏi gì về thời bao cấp là anh sẽ trả lời cho em rất tốt. Anh có thể kể cho em nghe một số các kỷ niệm về những món ăn thời bao cấp của anh trong cái khoảng thời gian mà anh sống trong thời kỳ đó. Thực ra là có nhiều kỷ niệm bởi vì là trong khó khăn thì cuộc sống khó khăn thiếu thốn thì là bắt buộc những người chủ gia đình phải nghĩ ra những cái kiểu ăn làm sao mà để san sẻ cho các con ai cũng có phần. Ví dụ như là tráng trứng chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà 1-2 quả trứng mà tráng ra thì nó bé xíu. Nhưng mà để cho mỗi một người con trong nhà có thể có một miếng thì là cho thêm nước cơm thì cái miếng trứng tráng ra sẽ to hơn, và như thế thì mỗi người con ở trong gia đình sẽ được một miếng. Thời bao cấp thì những người mà cũng có hoàn cảnh cái kinh phí nó thấp ấy, thì người ta mua bát phở như này. Ngày xưa cái phở không người lái này nó không có đầy đủ gia vị như bây giờ. Thứ hai nữa, cái công nghệ tráng bánh phở ngày xưa là tráng thủ công, cái bánh nó dày hơn. Hai cái yếu tố đó cộng lại thì em thấy là cái bát phở ngày xưa không thể bao giờ có thể ngon bằng bây giờ được. After experiencing some of these difficulties, I've realized that this place is not the place where people come, to try fine dining or to have delicious food, but actually they come here to relive the past, to get a little bit of that taste of from the 60s to the 80s, where they can no longer get today. So I think it's a great place if you want to live back in the past. Thank you, everyone. Time flies by even faster, and I'm swept away by the flow of time to a further past of Hanoi, one that few today can remember.
cái này không? Now I've really returned to olden Hanoi. Can you tell by the looks of the old bowls and chopsticks? This past atmosphere has been conceived by Ian, a resident of Hanoi. 1946, vì sao lại là 1946? Bởi vì cái năm 1946 là cái năm mà New York được độc lập. Độc lập đúng nghĩa, mà Hà Nội thì em biết rồi là thủ đô và là cái nơi mà tập trung cái hoạt động của văn hóa chính trị. Vâng. Thì đấy là lý do mà chọn cái tên 1946. Anh muốn đặt một cái tên nó hoài cổ để mà hướng về một cái phong cách có thể nói là đặc trưng của Hà Nội vào những cái năm mà đầu của thế kỷ 20. Before 1945, Hanoi's cuisine received strong influences from French cuisine. At the same time, Hanoi was slowly becoming an urban area, bustling with merchant and street food. Food during this time incorporated the essences of normal ingredients. Some famous dishes today were born. Pho, fresh wraps, grilled fish dishes. In 1946, when Hanoi achieved true independence, food culture developed even more. Những cái đồ ăn ở đây có cái gì đặc biệt, có những gì đặc biệt so với những đồ ăn truyền thống khác mà chúng ta hay ăn thực ngày nay? Thực ra cái món ăn mình làm được như là như cái cách cụ ngày xưa thì đấy là điều đặc biệt rồi, chứ không cần mình cứ phải làm khác đi nhiều mới đặc biệt. Và mình tìm đến những cái nét đặc trưng nhất của cái từng món ăn, và để làm rõ được cái điều này chắc là chúng ta phải gặp đầu bếp. Vâng, cảm ơn anh. Wow. Em là anh Hào là bếp trưởng nhà hàng. Hey, look at what I'm wearing. You know, this is the uniform that's worn by the members of this restaurant. And wearing this, it makes me feel like I'm in the past because of all the colors, the browns and the greens. It's the type of colors that the women used to wear back in the day, you know, in the 30s until the 60s. So it's a very traditional kind of clothing that I can relate that to the past very well. Đây là một cái loài cá da trơn mà chỉ sống ở những cái vùng nước chảy thôi, cá ngạnh sông Hồng, ôm với lại chuối đậu, cũng là món ăn đặc trưng của người Hà Nội. Soup seasoning are used to marinate the cut fish. A bit of sugar, fermented rice, and turmeric. Lesser galangao is used to create the unique Vietnamese stewed fish flavor. A bit of sliced shallots is necessary for the marinade as well. Alright, now that the fish is in the marinating process, there's actually several other ingredients that's necessary for this dish. So the first ingredient is the green bananas, and there's another ingredient that is the tofu that I'm holding in my hands right here, and also a very important ingredient is the pig's belly. And all of these ingredients need to be quickly pan-fried before it can actually be used in the next step. Listen to the tofu and meat sizzle. That's the sound of oil that's hot enough. Cái điều đặc biệt ở trong cái món này đấy là cái quả chuối xanh. Làm là mình tước vỏ như thế này, nhưng phải là gọt vỏ. Vâng. Tước nó vẫn để lại cái áo chuối, tức là cái phần một phần trong của cái vỏ. Khi mà thả vào nước ấy, ngâm ấy, là để cho quả chuối nó không bị đét. Fry the shallots and the lesser galangao. Then in goes the fish and pork belly.
not forgetting the green bananas and tofu. The final step is actually to put in the water so that, we can steep this whole mixture for about 20 to 25 minutes so that all the spices and, will seep into the tofu, will seep into the meat, and at the same time, the juices of the meat will become, one with the soup. Giờ anh giới thiệu với em cái món thứ hai, su hào xào với khô mực. Đây là một món rau nhưng mà ăn rất là thú vị. Vâng. Cái món ăn này là cái món ăn mà người Bát Tràng hay làm vào những dịp lễ Tết, ngày mà trọng đại người ta, như ngày cưới, có những cái tiệc lớn thì không thể thiếu món này. The dried squid is pounded so that it can be shredded more easily. Look at this beautiful round kohlrabi. This is actually kohlrabi that's already been peeled. And one of the very important things about this dish is that we actually have to shred the kohlrabi. And the most difficult part of this process is actually to get rid of all the water in this kohlrabi. Okay, mine is not shredded as well as it's already. Okay, look at that. Look at that. Yeah, so this is how this is how small each individual piece should get. Bây giờ chúng ta sẽ trộn muối vào với su hào để nhằm mục đích là cho cái su hào nó mất nước, tức là để làm khô cái su hào này và ta trộn muối vào nó lại vắt nước ra. Wow. Wow, this process is so much more difficult than I had imagined. From doing this, I finally understand how difficult it was for people in the past to prepare meals like this, and also how much physical strength needed back then. So I bet people back then must be really, really fit. And I want to be living back in the day when I had to do all of this by hand, But anyways, it's hard work. So I hope that the food will actually turn out really good because it's all handmade and all physical strength. It's raining kohlrabi and squid. This dish is water from the fields and salt from the sea. The dish is rich in proteins and minerals and has helped generations of ceramic makers replenish their ionic balance. Nếu vừa rồi mà Phương mà không vắt cái su hào kỹ thì bây giờ em xào sẽ rất nhiều nước. Và cái sợi su hào nó sẽ không còn dai nữa. Khi xào thì em để nhỏ lửa thôi và sẽ em nêm một ít đường và một ít bột nêm. Nhưng sẽ không nên nêm nhiều quá vì là cái mực cũng đã đậm rồi. Em đảo em được chưa anh? Được rồi ạ. Thế thì bây giờ chúng ta cho ra đĩa nhá. Vâng. Mời anh. Cảm ơn em. Vâng. Yum, yum. This is something you guys should try. Oh my goodness. Wow. Okay, so the kohlrabi is crunchy. It's not similar to the normal vegetable that, we pan fry. It's still very crunchy, and at the same time, you can taste the taste of the sea. Because, you can taste the squid and also the saltiness of the sea. So it's land and sea all combined together. The yin and the yang. Yum, yum, yum. It's a dish you should try. Thấy chưa? Vâng. Cá mà đậu và thịt muối hòa quyện lại với nhau. Yum. This dish is a dish that not only has, treats from the river, that's the fish, treats from the land, that's the pork, but we also have, all these fresh vegetables that will add that little bit extra flavor to the dish. And try a bit of fish.
this dish again, I think is so suited for winter because, the fish is very, very flavorful, and also the noodles itself is also very, very flavorful. And I finally understood, how people in the past, the people at the beginning of the 20th century, how they lived and how they ate. Because during that period of time, as compared to the subsidy period, the early 20th century is the period where people cared about quality. They cared about the kind of nutrients that's available in their food, not necessarily the quantity. So I've been able to experience the quality of the food during this period, which is great. Ngon lắm, em cảm ơn anh vì một cái bữa cơm rất là ngon. Em mời anh. Now that I've done learning how to cook traditional foods, I am so ready to spend the rest of the Lunar New Year with my family. And wherever you are in the world, whether you're in Hanoi, Vietnam, or anywhere else, Europe, America, anywhere, have a great, great Lunar New Year, and all the best of luck all the way from Hanoi, Vietnam, the city where even flowers bloom in the winter.